guys, welcome to our YouTube channel Bong Views. আমি শিলাজিৎ, আমি সুদীপ্তা। আপনারা যারা এখনো পর্যন্ত আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেনি তারা প্লিজ এক্ষুনি আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন আর নোটিফিকেশন বেল অল করে অন করে নেবেন পরবর্তী ভিডিওগুলোর জন্য নোটিফিকেশন পেতে। আর যারা আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেছে তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আর পছন্দ হলে অবশ্যই ভিডিওগুলোকে লাইকও করবেন। তো আজকে আমরা নিয়ে চলে এসেছি অপরটি ইন্টারেস্টিং ভিডিও নিয়ে। তো দাউদ কিমকে সবাই আপনারা চেনেন এবং সবাই ভালোবাসেন। তো তিনি হচ্ছেন একজন কনভার্টেড ইসলাম প্লাস সিঙ্গার, একজন কোরিয়ান সিঙ্গার। তিনি বাংলাদেশ বা বিভিন্ন ইসলামিক কান্ট্রিতে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তো তাকে নিয়ে আপনাদের প্রচুর এক্সাইটমেন্ট রয়েছে, তার ভিডিও আমরাও দেখেছি। তো আচ্ছা হ্যাঁ, আমি মেহেন্দি পড়েছি না মানে আমার ভালো লাগে তাই দেখালাম। তো যাই হোক, তো তাকে নিয়ে হচ্ছে আপনাদেরও প্রচুর এক্সাইটমেন্ট আছে। তো তাকে নিয়ে আমরা অনেক ভিডিও বানিয়েছি যেগুলো আপনারা খুব ভালোবাসা দিয়েছেন। তো এবং আপনাদের কমেন্টস থেকেই আমরা জানতে পেরেছি তিনি হচ্ছেন একজন কনভার্টেড ইসলাম ফ্রম খ্রিস্টান। তো সেই কনভার্সন নিয়ে আজকে একটা স্পেশাল ভিডিও আমরা এনেছি। তো আশা করছি আপনাদের ভালো লাগবে, প্লাস আমাদের অনেক কিউরিয়াসিটি ছিল, সেগুলো আই থিঙ্ক আমরা উত্তর পাবো। তো যাই হোক, ভিডিও টাইটেল হচ্ছে কিভাবে মুসলিম হলেন দাউদ কিম এবং চ্যানেল নাম হচ্ছে সময় টিভি। তো চলুন কথা না বাড়িয়ে এবার দেখে নিই চটপট ভিডিওটা আমরা। আর ভিডিওটা যদি কপিরাইট ক্লেমের জন্য ব্লক হচ্ছে তাহলে সম্পূর্ণ ভিডিওটা আপনারা আমাদের ফেসবুক পেজ বা ইনস্টাগ্রাম পেজে পেয়ে যাবেন। আর ফেসবুক পেজ ও ইনস্টাগ্রাম পেজের লিংক আপনারা আমাদের ডেসক্রিপশন বক্স ও ফার্স্ট পিন কমেন্ট থেকে পেয়ে যাবেন। তাহলে চলুন সবাই মিলে ভিডিও দেখা শুরু করি। Who influences you most to convert to be a Muslim? There were many people who impressed me, but I think it's God's plan. Do you know Bangla? Just few words. Like, Please say something. Amar naam Daud. Ami Bangladesh bhalobashi. Wow, great! अस्सलामुअलैकुम, मैं कोरिया से हूँ। मेरा नाम दाऊद किम है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Ami Bangladesh bhalobashi. Nice to meet you. You become Muslim for 2 years. 2-3 years. I see your video. Oh, nice to You meet go to Saudi Arabia also. Yes, Umrah. I see your yes, you আজ আমাদের স্টুডিওতে এমন একজন ব্যক্তি আছেন যিনি ভিনদেশী হলেও বাংলাদেশে তার ভক্তানুরাগী কম নয়। অনেকেই ওয়েট করছিলেন তিনি কবে বাংলাদেশে আসবেন, কবে আমাদের সাথে দেখা করবেন, এবং তিনি এসেছেন। আমাদের সাথে স্টুডিওতে আছেন দাউদ কিম। How are you? Very nice, alhamdulillah. Thanks so much. And how is your Bangladesh trip? It's amazing. Well, actually, I came here a week ago, so I haven't been many places yet. But still, till now, everything was so good and people are so nice and everything is so the beautiful buildings and people's smiles are so amazing and their hospitality is so amazing too. So I really enjoy now. You say in a video that everyone is smiling. Yes, that's true. That's obviously true. Actually, I still don't understand exactly, but in Korea, if someone look at you, then they don't want to. Actually, they don't look at others' eyes. That's very strange They don't thing. react. Yeah, they don't react. They never react. But in here, when I look at someone, they always smile. So I was really shocked at first. But Do you know yeah. Bangladeshi people love Korean people so much? Korean K-pop singers and Korean drama. Actually, I didn't know that. But I feel they really like Korean culture. So I'm really appreciate about that. Yeah. I want to know about your YouTubing career and when you start the journey. Actually, I started YouTube long time ago. I started YouTube 10 years ago, very long time ago. But actually, I studied music and I also was a singer. So I just share my music and cover the music, other songs in YouTube. But I start to other contents like talking and traveling 3 or 4 years ago. So I focused on YouTube at that time. So now, I'm here. Kim Jehan to Daud Kim. How is it possible? Actually, that's kind of long story, but actually there were so many reasons and so many stories because changing the religion is not an easy thing. Even although I live in Korea, and which is totally not Islamic country. 3 years ago, I think, 4 years ago almost, and I told you I was a singer. So I had some concert in other countries, like a K-pop concert. Yes. So I've been Indonesia, Tunisia, and many other countries. And when I go there, I've seen Muslims at the first time. I didn't even realize what Muslim that much. But I only knew about Islam stuff in news because in Korea, actually
they talk about Islam very negatively, because when I was young, there was like 911, and like they talk only about the negative things. Oh, like Muslim, like, Terrorist. Yes, terrorist, exactly. And like there's a war, and like there's a human rights things. When I go to Indonesia and when I see the Muslim people at the first time, I was really shocked because they are totally different. They're just same human, and also they are more kind. They're really kind and also really generous, and also want to help others, and they really try hard to help me. My image was the stereotype I have was totally broken. I was really shocked at that time. So when I had the concert, there were so many people who wear hijab. After the concert, I asked one of them, like, why do you wear hijab? I was really curious because it was so strange for me. Because in Korea, like wearing skirt is a very strange thing. So I asked her like this, why do you wear hijab? And isn't it kind of like someone will force you to wear it, something? So she replied me, no, I just wear the hijab by my choice. This is just for, this is to obey my God, and this is my identity, and I'm very precious, so I cover myself, and I'm very proud of it. Nobody forced me, and I choose by myself. I thought like religion is something like force you something about like this, but she was so proud of that. She was so proud of it, and her like energy and vibes was impressed me a lot. So I thought like, oh, then maybe there is something in this kind of thing, because at that time I lost myself because I have no purpose in my life, and I don't know what should I do, and I don't know where I go, because actually Korean society have really competitive things, so I also have a lot of depression. So I thought like, oh, they look so happy, and they're so like they seem like they know the purpose of the life, and the direction they are going is really beautiful way. Yes, really beautiful way. The way looks so beautiful, and when I come back to Korea, I thought about her words every day, like in my head. Why she was so happy? Why Muslims in there are so generous and look so know something, that they have something that I miss. I decided to study about Islam. I started to read Quran, what is in here, and I also try to go to the mosque, and I try to follow them how to act. Like I try to pray. Yes, and I try to fast in Ramadan for 1 month. I was not Muslim, but I tried to fast 1 month at that time, and also like talk a lot with Muslims. What's the Islam and what can I learn from this? And I realized like Quran, the book, is the perfect guide of your life. And when you believe something, when you believe God, it gives you amazing like calm in your mind, like give you peace. Yes, satisfaction, like full happiness. Because in Korea, achievement is important. Like going a good university, having a lot of money, big house, Party. Yeah. They think this kind of happiness, but this is very temporary. But if you believe God and obeying God, and if you find the way how to go and the purpose of the life, then it gives you the perfect satisfaction. What you said, like real happiness and real peace. So after I realized that, then I think I should believe this religion, because I have the faith. There is something, because this world, someone created this world. I perfectly believe after the Only one God created this world. Yes, only one God. I believe in God, and Muhammad, our prophet, is our So he is our last prophet. I believe that. So there's no reason to not to be Muslim. So I go to the mosque and I do shahada, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, and then I become a Muslim. So that's my story. Yeah. Full story. Yeah. Do you have any difficulties when you converted to be Muslim? There are many problems, like there is no place to pray or so, because there is only one mosque in Seoul.
The Only one masjid. Yes, only one masjid in Seoul. Oh my god. And yeah, you know, like 16 million people live there, but only one mosque. The most difficult thing was foods, because in Korea it's really hard to find halal foods. Halal food. It's really hard. But anyway, I found a way to deal with it. So now I'm okay because I can know how to like order foods, and I know how to cook. Yeah, there are some difficulties because of the people's thoughts, like, oh, they still think, oh, Islam is weird, Islam is like violent. So when I talk about Islam to people, they don't understand, like, oh, why Koreans be a Muslim? I have came to know that you have experience to visiting Kaaba. How was the experience? Oh, it was really amazing because it was my first time, and I didn't really expect that I can go to the Mecca and see the Kaaba in my eyes. And when I see the inside of the Kaaba, Bahram, and I was so shocked because it feels like my home. Like it feels my home. Like I just come back to my home, even though I was in there first time. So it impressed me a lot, and still now I feel so happy when I think about when I'm being in Kaaba, and everyone is like the same things together. Please say how your family reacts after converting to Muslim. Yeah, so at first they supported, but actually my mom was only one to support me about this. So actually she passed away this year, and after that, like other family members don't talk with me anymore. They don't want to being members of Muslims family member. They don't want to be that. So they don't want to talk with me. So, but I'm trying, because in Islam, even though my family members don't understand me, still I have to try to make them to guide them on the right path, and like being a good son is also important, and being a good family member is important. So I'm trying. Inshallah, maybe God will help me. You love singing as you were a singer. Yes. Do you live this profession? Yeah. I don't do anymore. Why? There were many reasons. First reason, I like making contents, like making traveling videos is also my passion too. So I want to focus in here more, especially in K-pop industry. Yes. There were so many things against Islamic value. So many things. Okay. Like, actually, I know many people love K-pop, and I'm so proud of it. Okay. I'm so proud. Yes. But like getting a profits with the things like the K-pop stuff, it's against my value too. So I think maybe I can sing in other way. Maybe I can make nasid or singing more beautiful songs or recite something. But maybe not. I will not come back to K-pop industry, I think. South Korea and North Korea, how is the difference between their culture? Oh, South Korea and North Korea. Yes. Wow, that's an interesting question. Actually, that's interesting because in South Korea, it's really hard to get the information about North Korea. So it's really hard to know how is their culture. So I guess it's very different. I don't know that much. That's honest, I don't know that much. But it's very different, I think. You don't know about North Korea? I don't know. Because I was in the army 2 years too, because everyone have to go in the army for 2 years. You know, like BTS member also go. Yes. So I just like, they always tell like, oh, you have to fight with North Korea, like you have to be a strong soldier. So, okay. But do you love BTS? Oh, yeah, I still like that. Yeah. Because they changed Korean image a lot. We Yes, know every members of them, BTS, and I have some BTS fan in this office. You're not. I am also. Okay, and what is your future plan? The goal of my life is being a good person. This is the way to go Jannah. That's very important. Our life journey is going to Jannah. That's why I don't want to waste my time and being a good person and join this journey. So that's why I become a Muslim. Bangladesh was just one of the countries that I want to travel. But after I come here, I also talk with my friends. I want to do something in here. Like I feel like this is really special country. I feel something special here. Who is your favorite YouTubers in Bangladesh?
Lafan. রাফসান Lafsan. রাফসান Lafsan. রাফসান I তার met him ছোট today. ভাই Cholo, yeah. He's so humble and nice, guys. How can you have like millions of subscribers and he was so humble and full of like, I really like him. ডু ইউ নো বাংলা Just few words like Please say something to your fans. Amar naam Daud. Ami Bangladesh ভালোবাসি. ওয়াও গ্রেট And I know one word. খিদা লাগছে. খিদা লাগছে ওকে তাহলে আমরা শেষ করি আপনার যেহেতু খিদা লেগেছে Okay, so I really appreciate that somoytv invite me, and I'm so happy that I can share my stories. I really love Bangladesh, so I hope I can come back here very soon again, and I want to meet Bangladesh people a lot more. Yeah, so we thank are you also happy you are here we are waiting for you thank you Okay, thank you so much. তো দেখলাম হচ্ছে লম্বা একটা কনভারসেশন অ্যাবাউট দাউদ কিম এবং তারই ইন্টারভিউ সময় টিভিতে। তো প্রথমে আমরা যিনি হোস্ট ছিলেন সময় টিভি, তো তার যে কোয়েশ্চেনিং স্টাইল বা তার যে কোয়েশ্চেনগুলো ছিল সেগুলো খুবই স্ট্যান্ডার্ড কোয়েশ্চেন ছিল। তো মানে কোনো গেস্ট আসলে আমার মানে এরকমই প্রফেশনালি কোয়েশ্চেন করা উচিত, পুরো উল্টো পাল্টা টপিকে না গিয়ে। তো সেটা আমার ভীষণই প্রফেশনাল লেগেছে। আর রইল বাকি হচ্ছে দাউদ কিমের কথা, তো সে খুবই ভালোভাবে প্রত্যেকটা অ্যান্সার খুব নাইসলি দিয়েছে, খুব হাম্বল তিনি, মানে তিনি তার বিহেভিয়ার, তার কনভারসেশন স্টাইল, তার মানুষদের প্রতি রেসপেক্ট, বাংলাদেশের প্রতি রেসপেক্ট একদম প্রত্যেকটা কথায় প্রত্যেকটা ওয়ার্ডে ফুটে উঠেছে। এবং তিনি যে মানে কনভার্সনের পর তিনি ইসলামের ওপর কতটা প্রাউড ফিল করেন, বা নিজে মুসলিম হিসেবে তিনি যে নিজের জন্য কতটা প্রাউড ফিল করেন এবং ইসলামকে কতটা রেসপেক্ট করেন এবং ইসলামকে কতটা ওবে করেন, কোরআনকে কতটা ভালোবাসেন, কতটা ওবে করেন, সেগুলো আমরা তার কনভার্সেশনের মাধ্যমে জানতে পারলাম। এবং তার যে ফ্যামিলি স্টোরিটা দেখলাম, সেখানে তার মা গত হয়েছে এবং তারপরে ইসলাম নেওয়ার জন্য তার সাথে পরিবারের লোকেরা কথা বলে না বা সম্পর্ক রাখে না, সেটা অনেক বেশি কষ্টের বা বেদনার। বাট তারপরেও যে সে ট্রাই করে যাচ্ছে, মানে সেটা অনেক বেশি ভালো লাগলো শুনে। এবং মানে আমরা অনেকেই হতে পারি যে এরকম যাকে ও কথা বলছে না তাতে আমার যায় আসবে না, বাট সে যে ট্রাই করছে ভালো মানুষটা হওয়ার, তো সেটা খুব ভালো লাগলো। আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে যেটা তুই বললি, স্পেশালি যেখানে কোরিয়াতে, যেখানে মানে তিনি মানে কোরিয়াতে মুসলিম বা ইসলাম সেরকম নেই কেউ, ঠিক আছে, একটা মাত্র মস্ক রয়েছে, 60 মিলিয়ন মানুষের মানে মানুষ প্রে মানে এরকম আর কি ব্যাপার। তো যেখানে ইসলামের কনসেপ্টটাই নেই, যেখানে অ্যান্টি ইসলামিক সবকিছু, হ্যাঁ খাওয়ারও হালাল খাওয়ারও পাওয়া যায় না, যেটা সব থেকে বড় কথা মানুষের ধারণাটা ইসলামের প্রতি নেগেটিভ, যে ইসলাম মানে টেরোরিস্ট। তো ওই রকম একটা কান্ট্রিতে থেকে ইসলাম মানে মুসলিম হওয়া, কনভার্সনের পরটাও আবার, তো সেটা যে কতটা বড় চ্যালেঞ্জিং, তো সেটাও কিন্তু খুব ভালোভাবে আমরা বুঝতে পারলাম। এবং তাছাড়াও যে বিভিন্ন যে বিষয়গুলো আমরা দেখতে পেলাম, মানে তার যে একটা জান্নাতি হওয়ার যে একটা উদ্দেশ্য রয়েছে জীবনের। এবং তিনি আর একটা জিনিসও খুব ভালো লাগলো যে ইসলামকে মানে নিজের মধ্যে কনভার্ট করার আগে মানে খ্রিস্টান থেকে তিনি এক্সপিরিয়েন্স করেছেন এবং সেটাকে উপলব্ধি করতে শিখেছেন এবং তিনি সেই মানে তার মধ্যে দিয়ে গেছেন। তিনি বললেন যে আমি মানে রমজানে তখন আমি ইসলাম হইনি, কিন্তু আমি তখনও রোজা রাখার চেষ্টা করতাম এবং প্রত্যেকটা জিনিস নামাজ পড়া, কোরআন পাঠ, এগুলো আমি করার চেষ্টা করতাম। মানে তিনি যে ওই বিষয়বস্তুটা আত্মস্থ করে তারপরে এক্স্যাক্টলি যে নিজের ভালো লাগা থেকে যে তিনি হয়েছেন এবং আত্মস্থ করে নিজের মধ্যে সেই জিনিসগুলোকে ঢুকিয়ে যে হ্যাঁ এবার আমি পারবো সম্পূর্ণ, তারপরে তিনি কনভার্ট হয়েছেন। তো এই বিষয়টা আমার খুব বেশি ইউনিক আর ভালো লাগলো। একদমই তাই। তারপর তিনি তার কাবা ঘর যাওয়ার এক্সপিরিয়েন্সটা শেয়ার করলেন। তো সেখানে তিনি বললেন তিনি যখন ভেতরটা দেখছেন তিনি শকড হয়ে গেছেন এবং তার মনে হয়েছিল কোথাও গিয়ে সেই নারীর টান, নিজের হোমে ফিরে এসেছেন। তো অ্যাকচুয়ালি তিনি যে ইসলামের প্রতি কতটা টান রয়েছে তার, তো সেই জিনিসটা আমরা খুব ভালোভাবে বুঝতে পারলাম। আর তিনি বাংলাদেশে এসে যে কতটা হ্যাপি, বাংলাদেশের মানুষের এত অভিনন্দন, এত মানে আতিথেয়তা, হসপিটালিটি পেয়ে তিনি আপ্লুত। এবং রাফসানের কথা তিনি বললেন, আর রাফসানের সাথে তিনি ঘুরেছেন, পুরো বাংলাদেশ এনজয় করেছেন, ব্লগ করেছেন। তো অবভিয়াসলি একটা ভালো বন্ডিং তো অবভিয়াসলি হয়ে গেছে। তো সেখানে তিনি রাফসানের কথাও বললেন। তো আর রাফসানকে আমাদেরও ভীষণ ভালো লাগে। তো এগুলো আমাদের বেশ ভালো লাগলো। আর তিনি যে মানে যে বাংলা বলার চেষ্টা করছেন, বাঙালির মতো পোশাক পরে এসেছেন, বাংলাদেশকে যে ভালোবাসছেন, তো তার প্যাশনটা নিয়েও তিনি এগিয়ে যেতে চান, যেটা সব থেকে বেশি ভালো লাগার বিষয় একটা।
এবং হ্যাঁ তিনি তার প্যাশনকে নিয়ে এগিয়ে যেতে চান। তারপরে হচ্ছে নর্থ কোরিয়া সাউথ কোরিয়ার যে ব্যাপারটা প্রসঙ্গটা এলো সেটাও বেশ ইন্টারেস্টিং। তো টোটালি আমরা এটাই বলতে চাই যে তার ইন্টারভিউটা ভীষণ পরিমাণে ভালো লেগেছে। আমরা তার ব্যাপারে অনেক কিছু জানতে পেরেছি, তার ফ্যামিলি, তার দেশ, তার কালচার এবং তার যে চ্যালেঞ্জিং ব্যাপারটা, তার কিভাবে খ্রিস্টান থেকে মুসলিম হয়ে আসার গল্প, সমস্ত কিছু আমরা সুন্দরভাবে জানতে পারলাম। এবং সত্যি তার প্রতি এই ভিডিও দেখার পর রেসপেক্ট অনেকটা আরো বেড়ে গেল। একদমই তাই। তো অনেক ভালোবাসা থাকলো এপার থেকে ওপারের জন্য, ওপারের মানুষদের জন্য, আর হচ্ছে দাউদ কিমের জন্য। তো আপনি অনেক অনেক ভালো থাকুন, অনেক এগিয়ে যান, এভাবে আপনার ফিউচার আরো ব্রাইট হোক, আপনার সমস্ত কিছু ভালো হোক। এবং আমরা অবশ্যই প্রে করবো যেন আপনার যে মেইন উদ্দেশ্য জান্নাতি হওয়া সেটাও যেন অবশ্যই ফুলফিল হোক। তো যাই হোক, এই বলে আমরা আমাদের ভিডিও শেষ করছি। ভীষণ ভালো লাগছে আমাদের ভিডিও, এবং আমাদের ভিডিও যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আর অবশ্যই শেয়ার করে যাবেন ভিডিওটা। আর সাবস্ক্রাইব বাটনের পাশে জয়েন বাটন পেয়ে যাবেন, সেখানে কিছু ফেসিলিটিস দেওয়া রয়েছে, তো আপনারা চাইলে সেগুলো চেক করতে পারেন। এছাড়াও সুদীপ্তার যে পার্সোনাল যে ইউটিউব চ্যানেলটা রয়েছে সুদীপ্তা স্পেকট্রাম, তো সেটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, সেখানে নিত্য নতুন ব্লগ আসে, সেগুলো অবশ্যই দেখবেন। আর আমাদের যে পার্সোনাল ফেসবুক আর ইনস্টাগ্রাম আইডি রয়েছে, তো সেগুলো আপনারা ফলো করতে ভুলবেন না, লিঙ্ক ডেসক্রিপশন বক্সে পেয়ে যাবেন। আর আমাদের চ্যানেল যদি পছন্দ হয়ে থাকে তাহলে আমাদের চ্যানেলেরও ফেসবুক আর ইনস্টাগ্রাম আইডি রয়েছে, সেগুলো আপনারা ফলো করতে পারেন, লিঙ্ক ডেসক্রিপশন বক্সে পেয়ে যাবেন। আর আমাদের সাথে কানেক্টেড থাকার জন্য আমাদের যে ফেসবুক গ্রুপটা রয়েছে সেখানে আপনারা জয়েন করে আপনাদের মনের মতো সমস্ত কিছু পোস্ট করতে পারবেন, তার লিঙ্কও ডেসক্রিপশন বক্সে পেয়ে যাবেন। তো দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে, আজ এ পর্যন্তই, টাটা, নমস্কার।